quelqu'un l'observate, et elle le savait. Activez la cloche, YouTube ni monter plus tout. Commentez votre ville. Restez jusqu'à la fin. Vous n'y croirez pas, si qu'elle est retrouve. Voici une histoire qui commence doucement. Mais, dans le parfum hant encore les pierres de Versailles. La nuit tombait doucement sur le domaine de Trianon. Un voile de silence couvrait les jardins. Seulement troublé par le froissement discret des robes de chambre et le souffle discret du vent d'automne. Dans la chambre doucement éclairée de Marie-Antoinette, une chandelle vacillante languit des ombres dansantes contre les murs de soie fannie. Le rain était saoul, ou presque. Assise devant un petit coffre de lac noir, elle le fleurit. Du bout des doigts un flacon vide. Un flacon ancien, dans le bouchon de voir, n'y s'ouvrait plus. Il n'y restait plus rien à l'intérieur. Et pourtant, elle croyait encore percevoir cette senteur unique. Un parfum qu'aucun parfumeur vivant n'y saurait reproduire. Il s'agissait du parfum de son enfance. Elle ferma les yeux. Une surgit. Les couloirs marbres du palais de Chambron, un rire d'enfant, le tissu repos de la robe de ses émirs. Si parfum portait Tautella en lui. Comment avait-il disparu? Et pourquoi si soeur? Précisément, sentait-elle que quelque chose voulait qu'elle s'en souvienne? Un bruissement au dehors la fit sursauter. Elle se leva lentement, la main toujours posée sur le coffre. Elle croyait être seule, mais il y avait eu un pas? Non, un frottement, presque inaudible. Derrière la porte du boudoir, l'air semblait plus froid. Elle hésita, puis ouvrit la porte dont il n'y avait rien. Rien, sauf une légère trace sur le parquet sire. Une traînée pale, comme si quelqu'un ou quelque chose avait effleuré le sol avec une robe mouillée. Marie-Antoinette se pencha, le corps battant. Cette nuit, à la aider longue.l referma la porte. Doucement, mais cette fois, elle n'y se sentait plus seule. Quelque chose avait changé dans la pièce. Le miroir, ancien et piqué par le temps, semblait vibrer d'un éclat plus profond. Et dans ses reflets, était-ce son propre regard, ou bien un regard plus ancien? L'air reine soupira, qui s'approcha de son secrétaire. Dans un tiroir secret qu'elle n'ouvrait jamais, elle prit une plume. Si sawyer, elle écrirait. Elle écrirait si que la mémoire refusait de dire à haute voix. Pas aider en écrivant. Retrouverait-elle la si elle y acute dans l'alcool de si parfum. La si elle y acute de cette nuit. Asterisk elle tenait la plume comme une arme. Non pas contre les autres, mais contre l'oubli. Les bougies craquant. Le bois de la table semblait respirer sous ses mains. Chaque nuit et Trianon devenait plus étrange à mesure que l'automne avançait. Mais si Sawyer, c'était différent. Plus dense, plus étendu. Le tiroir du secrétaire coulissa avec une super étoffe. Il contenait peu de choses. Quelques lettres lises par un ruban bleu, un bouton nacre détaché d'un corset oubli, et un papier plat en quarter. Johnny O'Coins, Marie-Antoinette. Le déplia lentement, le cœur battant comme si elle volait et elle-même. C'était une note griffonnée par une main plus jeune. La sienne, elle datait de ses premières années à Versailles, avant la naissance de ses enfants, avant que la père n'y s'installe dans les couloirs. Une époque où elle écrivait encore et elle-même des phrases qu'elle ne sait dire à voix haute. Il est là. Il me regarde dans les jardins. Toujours à la même heure. Mais je n'y le crains pas. Son souffle se bloqua.
Elevate. Oublie si tit homme. Ni silhouette, que ces dames donnèrent de saint imaginaire. Mais chaque nuit, avec du airs il se tenait là, entre les ifs tails du petit basket, immobile, et elle sentait le parfum, le mime. Elle se leva brusquement, et ouvrit les rideaux. Les jardins étaient plonges dans l'ombre, mais la lune dessinait de longues chemins argentés sur les allées. Là, just là, elle plissa les yeux. Il n'y avait personne. Pourtant, quelque chose dans l'air avait changé. Une fragrance légère, impossible à définir, flottait. Vanille? Amber? Cire chaude et vieux papier? Elle ferma les yeux et inspira profondément. C'était lui. Au deux moins, si qu'il. Laissez derrière lui. Elle referma la fenêtre lentement. Chaque geste précis, mesure, comme si elle craignait de rompre un charme. Puis elle se tourna vers le miroir. Il vibrait encore, comme si le verre savait. Dans le reflet, un détail l'intrigua. Derrière, elle sur la table, un objet qu'elle n'avait pas posé, un gant blanc, brode de fil d'or. Elle recula lentement, se retourna. Mais il avait disparu. Le gant n'était plus là. Le perquet brûlait, vide elle tremblait. Si n'était pas dans les pairs. C'était une forme de reconnaissance, une mémoire corporelle. Si gant, elle l'avait déjà tenu. Dans un rêve peut-être, ou un souvenir trop ancien pour être réel. Elle comprit alors que cette nuit-là, elle n'était pas seulement hantée. Elle était appelée. Elle prit le flacon vide dans ses mains. Ce n'était plus un simple souvenir. C'était un guide, un avertissement. Peut-être. Une invitation? Asterisk les cloches invisibles diminuent, semblait résonner dans ses tempes. Marie-Antoinette n'y dormait pas. Le flacon toujours dans la main. Elle avançait et pas lents vers la porte arrière de Trianon. Si chemin, elle le connaissait depuis toujours. Et pourtant, cette nuit-là, chaque pierre semblait déplacée. Chaque haie, trop essai, essidat là, rosy douceur perlait sur les feuilles épaisses. L'air portait une fraîcheur, presque solennelle, comme si les jardins retenaient leur souffle. Elle franchit le sol, les yeux fixés sur le sentier menant au basket, là où il l'attendait autrefois. Mais si sawyer, elle n'y venait pas pour être observée. Elle venait pour comprendre. Ses pas glissaient sur la gravure, à peine audibles. Les perfumes du jardin, d'habitude si vifs, semblaient des faces. Le jasmine dormait, la lavande n'y murmurait plus. Il n'y restait qu'une trace, ténue mais persistante. Si parfum perdu. Elle le suivait comme une corde invisible, tirée par un souvenir, soudain, un bruissement, pas animal. Plus lent, plus grave. Elle s'arrêta, le corps battant, contre ses. Quitte comme un oiseau en cage. Quelqu'un, ou quelque chose, l'accompagnait. Un pas derrière le scène. Puis plus rien. Un silence épais, charged de regards invisibles. Elle atteignit le petit banc de pierre au centre du basket. Il était sec, malgré la brume. Et d'ici, pose sur doucement, un second flacon, identique au sien. Mais celui-ci n'était pas vide. Il contenait un liquide d'or qui frémissait sous la lune. Et une note pli dessus, écrite d'une main qui n'était pas la sienne. Elle s'assit lentement. Ses doigts tremblant en ouvrant le papier. Les mots étaient simples, presque tendres. Tu l'as oublié, mais lui, jamais. Ferme les yeux. Rappelle-toi si que tu n'oses plus rêver. Elle obéit. Le jardin disparut derrière ses paupières.
et un autre monde se lève. Un bal et vient, des rires clairs, un garçon aux cheveux sombres, lui offrant un mouchoir. Brode, si n'était pas un prince, c'était un jardinier? Un ami d'enfance? Elle n'y savait plus. Mais son parfum, elle le reconnaissait. Elle rouvrit les yeux, le flacon avait disparu. Et autour d'elle, les feuilles frémissaient. Sans vent, quelqu'un lui parlait sans mots. Le jardin chuchotait. Et elle était enfin pierrée et écouter. Asterisk au matin, personne n'y sait où elle avait été. Ces dames trouvèrent son lit soigneusement défait, comme si elle n'y avait jamais dormi. Une robe froissée reposait sur le fauteuil près du miroir. Mais Marie-Antoinette, elle, était encore dehors, assise sous le vieux tilleul, le regard fixe sur les branches nues et date. La lumière pâle de l'aube révélait la fatigue de son visage. Mais il y avait aussi autre chose dans ses yeux. Une clarté nouvelle. Quelque chose qu'elle n'avait pas porté depuis des années. La mémoire vivante d'un mystère. Elle serrait contre elle le mouchoir brode, celui qu'elle avait retrouvé. Dans son rêve, sauf que cette fois, il était bien réel. Elle n'y comprenait pas encore comment. Les tissus étaient frais, légèrement humides de rosée. Sur le bord, un monogramme brode. Mais étrangement, une partie avait été effacée. Celle restait ainsi majuscule, suivie d'une vide. Qui l'avait les là? Et surtout, pourquoi? Maintenant, de retour dans ses chambres, elle cachait soigneusement le mouchoir dans la doublure de ses robes de chambre. Si n'était plus le moment de tout montrer. Quelqu'un jouait avec ses souvenirs, ses objets et ses solitudes. Et elle devait apprendre les règles de si jet discret. Car elle sentait qu'il y avait un but. Une étente, lors du petit déjeuner, elle n'y toucha any des brioches. Elle regardait les visages autour d'elle, mais chacun paraissait trop jeune, trop inconscient. Même Madame Campan, ses lectrices fidèles, n'y remarquent rien. Sauf peut-être un regard faillant, oui. Dans un reflet du samovar, elle vit les yeux de Campan l'observer. Mais quand elle se retourna, il n'y avait plus rien. Plus tard, dans la bibliothèque du Trianon, elle fit semblant de feuilleter des volumes d'herboristerie. En réalité, elle cherchait des noms. Celui du jardinier de Vienne, celui de l'homme, dans les rêves, celui qui porte si parfum. Mais les livres semblaient complices de l'oubli. Toutes les pages étaient là. Mais si noms-là, toujours effacés, elle retourna le mouchoir entre ses doigts. Le fil d'or semblait s'estomper chaque fois qu'elle regardait le ciel, comme si nom n'y voulait pas être lu, mais senti. Un souvenir de dur, pas de lettre. Elle inspira lentement, espérant retrouver si souffle de l'INFANCE dans cette inspiration. Quelque chose se débloqua. Une surgit, une main tendue, un rire gravé, un mot chuchote dans un couloir. Sombre, si n'était pas un amant, pas un serviteur. Mais quelqu'un entre les deux. Quelqu'un que n'y devait pas nommer. La nuit revint, plus silencieuse que la précédente. Les couloirs du Trianon semblaient retenir leurs craquements habituels, comme si eux aussi écoutaient. Marie-Antoinette avait demandé et n'y pas été dérangée. Elle avait renvoyé cesse. Dames d'une geste discrète, prétextant une fatigue soudaine. En réalité, elle attendait quelque chose. Oh quelqu'un, elle disposa les chandelles en cercle, autour de son miroir. Si vieux meuble, tachet par les ans, semblait l'avoir observé tout et ses vailles. Et cette nuit, il reflétait plus que son visage.
Il réfléchissait des questions, qu'elle n'essayait plus formuler. Son cœur battait lentement, lourdement, calme. Dans les minutes avant un vu d'apres du lit, un vieux paravent japonais, cachait une petite alcôve, où l'on entreposait des coffrets et bijoux. Mais cette nuit-là, alors que l'horloge marquait 2h10, un son vint de derrière ces paravents, un léger toussement. Puis, une voix, grave, lointain, comme si elle traversait l'épaisseur des années. Tu n'as pas oublié? N'est-ce pas? Elle se figia, et ses mains tremblaient sur le bord du miroir. Cette voix, elle la reconnaissait. C'était celle de l'homme du rêve, du parfum, du jardin. Mais comment? Était-elle folle? Ou bien les mours parlaient à elle vraiment, maintenant qu'elle se souvenait? Elle s'approcha du paravent, les pieds nus sur le tapis ancien. Le tissu tendu vibrait doucement, comme une peau respirant sous l'émotion. Elle murmura, presque sans voix. Qui es-tu, vraiment? Pourquoi maintenant? La réponse n'y vint pas tout de suite. Mais un souffle chaud passa sous le paravent, comme une haleine ancienne, un soupir oubli. Et avec lui, cette fragrance. Plus net que jamais, sucrée, powdery, boisée, une senteur qui portait la goutte de l'interdit et de l'infance. Elle osait soulever le bord du paravent. Derrière, rien, aucun ombre, aucun homme. Mais sur la cushion broad du coffre, un papier pli. Toujours cette écriture penchée, familière. Cherche la botte de cedar. La tu es pleure en silence. Elle est restée là, avec ton secret. Elle recula, le cœur battant trop vite. La botte de cedar. Elle savait exactement où elle était. Derrière la tapisserie verte. Du salon privé, là où elle s'est réfugiée enfant, quand la cour l'épousait. Elle n'y était pas retournée depuis des années. Mais elle m'y retournerait. Si sur asterisk, le silence du salon privé était différent. Plus épais. Moins poussera quand l'arrêt cru et prestant d'années sans visite. Marie-Antoinette se tenait devant la tapisserie verte. Celle représentant une skein pastorale avec des moutons et un burger endormi. Enfant, elle s'y cachait souvent. Mais si sawyer, si n'était pas pour fuir. C'était pour ses souvenirs. Qu'elle glissa lentement la main derrière le tissu. Ses doigts rencontrant d'abord le froid du mur. Puis le bois tiède d'un petit coffre. Elle en sortit avec précaution. La botte de cedar était intacte. Son odeur, forte et sèche, impliquait déjà l'air. Quel charisme, le parfum oubli semblait y répondre, se révéler, se mêler. Assise et mine le sol, elle ouvrit la botte. Et l'intérieur, une mèche de cheveux d'enfant, nouée d'un ruban rose, une médaille autrichienne, une itcher. La représentant et 8 ans. Et sous tout cela, une enveloppe scellée et la cire. Les seaux avait it brise. Mais pas pour elle. Ses doigts tremblaient en retirant la lettre. Elle reconnut immédiatement l'écriture, celle de Mir. L'impératrice Marie Thérèse. Une lettre jamais lue, oublie, au pays caché volontairement. Elle la porta et son nez avant même de l'ouvrir. Et là encore, si parfum. Ma chère Antonia, tu n'y comprendras si message qu'une fausse femme, et seul. Il y aura. Un moment, je le sais. Au ton corps cherchera si qu'elle est émouvante, de savoir aimer. Il y avait un homme, autrefois. Elle arrêta net. Son souffle se coupa. Le papier vibrait entre ses mains. Ainsi, si n'était pas seulement un rêve. Can I une invention d'enfant?
Meme esse mir vetsu, conu, recenti, el continua lira. Citit om metate pa per moi, et portum, il mas vivi. Pa physiquement, mais dans les odeurs, dans la musique, dans le silence des soirs tristes, tu la reconnaîtras. Il n'y meurt pas, il attend. Marie-Antoinette sentit ses usé remplir de larmes. Si qu'elle vivait n'était pas une folie, mais une transmission, une mémoire parfumée, transmise de mire en fille. Il y avait dans si mystère une ligrate, un fil invisible qui reliait leurs souffrances. Dat leurs tendresses interdite, dat la boat de cedar referme, semblait. Battre comme un cœur. Dat dans la peace, l'air avait change. Il n'était plus seul. Elle non plus. Asterisk depuis cette nuit-là, elle n'y portait plus les mêmes robes. Elle demandait des tissus plus légers, aux teintes pales. Ses couturiers n'y comprenaient pas. Mais Marie-Antoinette cherchait une sensation, celle d'un tissu qui effleure la peau, comme une mémoire. Une manière de retrouver, dans le froissement d'un jupon, le murmure d'une époque oubliée. Elle décida de retourner dans les appartements du château principal. Là, dans une armoire délaissée, reposait des vêtements qu'elle n'y portait plus depuis ses 18 ans. En particulier, une robe de belle couleur ivoire, brodée d'argent, qu'elle n'avait jamais pu jeter. C'était avec cette robe qu'elle avait dansé, une nuit précise, à Vienne. Une seule fois. Avant tout, en glissant ses mains dans les plis du corsage, elle sentit un relief inhabituel. Quelque chose cousu dans la douleur. Elle tira délicatement. Un morceau de papier jauni roule et entoure d'une brine de soie rose. S'il n'était pas de son écriture, et I de celle de ses murs. Une main inconnue avait glissé message-là. Il portait une date, et un nom, 14 Juillet, Château de Schönbrunn, C.G. Elle recula d'un pas. Si nom, ses initiales, L. Les avait vus autrefois, hands on lever, sur une partition. C.G. Charles Georg von Lichtenfels. Un jeune compositeur de la cour impériale, disparu à 20 ans, dans des circonstances étranges. Elle n'avait jamais là son souvenir au parfum. Et pourtant, elle se souvenait soudain d'un air joué au clavecin, d'un regard étrange, d'une rose passée sans un mot sur ses partitions. À l'époque, elle avait cru à un événement. Mais si geste, si parfum, cette lettre, formaient un tout. Elle retourna au Trianon avec la robe dans les bras. Chaque pas semblait chargé d'échos. Comme si les murs reconnaissaient ses vêtements. Cette musique, cette histoire. Dans ses chambres, elle étendit la robe sur le lit et laissa ses mains glisser. Sur le tissu, une odeur fine montait de l'étoffe. Pas celle de la naphtaline, ou du vieux linge. Non, c'était exactement le même parfum, celui du jardin, du rêve, du miroir. C.G. n'était pas simplement un souvenir. Il était une trace, persistante. Vivante et dans cette pièce silencieuse au milieu de la nuit, elle entendit une note de clavecin, une seule, parfaite, suspendue dans l'air comme une larme qui n'y tombait jamais. Asterisk le lendemain matin, elle demanda que l'on installe un clavecin dans ses chambres. Ses serviteurs obéirent sans poser de question, being too surprised. La reine en enjoyait plus depuis des années. Pourtant, ces doits semblaient ses souvenirs avant elle. Encarissant. Les touches, elle sentait le parfum revenir. Elle possédait airs improvisés. Mais à chaque fois,
La mine suite de chords revenate. Une melody incomplete, suspendu, comme une phrase oubliée plein milieu d'un murmure. C'est comme si quelqu'un, quelque part, essayait de la guider. O de la rappeler. L. Fit all venir un vieux recal de partitions viennoises, qu'elevate garde dans essai bibliothèque privée. Entre deux pages, elle trouva un fragment de composition manuscrite, sign C.G. Les mêmes initiales, Q dans la doubler de la robe. Son car s'emballa. Si n'était pas une illusion. Il y avait des preuves. Des traces d'elle placa. Le fragment sur le pupitre du clavecinette lut les premières notes. Aussitôt, la pièce semble s'emplir d'une présence. L'air vibrate, doux et charge. Le miroir reflétait quelque chose de trouble, comme si la musique ouvrait un passage à travers le temps. Elle joua. Lentement. Chaque note semblait révéler un souvenir. Les fenêtres entr'ouvertes, les jardins nocturnes, la botte de cedre. Tout. Fella était là par cette mélodie. Quand elle atteignait la dernière note écrite, il manquait une fin, une conclusion. Une note suspendue dans le vide. Marie-Antoinette resta figée, les mains sur les touches. Elle savait que cette note, la dernière, n'y vendrait pas d'elle. Elle devait être donnée. Offerte, au retrouvé. Et soudain, un bruissement, très léger, vint de l'intérieur du clavecin. Elle se pencha. Quelque chose bougeait entre les cordes. Elle ouvrit le panneau supérieur. Là, glisse sous une corde tendue, un petit objet roule dans du velours. Bleu, une clef, ancienne, fine, gravy. Sur son anneau, une inscription presque effacée. Finis-moi, termine-moi. Si n'était plus seulement un souvenir, c'était une quote. Un appel à terminer une histoire qui avait été interrompue. Trop tôt. La clef brillait faiblement à la lumière des bougies, comme si elle contenait à ses propres mémoires. Marie-Antoinette la tint un long moment dans ses paumes, la sentant étrangement tiède, presque vivante. Elle m'avait jamais vu ce genre de clef à Versailles. Du moins, pas dans les pièces communes. Elle se souvint alors d'un cabinet dissimulé derrière un rideau de soie bleu ciel, au bas du couloir est du Troyen. Une pièce circulaire, tapissée de boiseries, dont les portes étaient enferrées. Depuis des années, trois serrures y figuraient, mais personne n'y savait vraiment ce qui s'y trouvait. Elle y allait parfois, enfant, juste pour coller son oreille contre le bois. Elle y entendait des choses. Toujours, cette nuit-là, clef en main, elle y retourna seule. Les couloirs étaient déserts. Seuls ses pas et le frottement discret de ses robes accompagnaient le silence. Le rideau était toujours là, immobile, épais. Elle le tira doucement, découvrant la porte ancienne aux trois serrures. Deux semblaient avoir été rouillées par le temps, mais la troisième luçait encore comme neuve. Elle introduisit la clef. Un déclic discret résonna dans le couloir, suivi d'un souffle d'air frais, presque sucre. Elle entr'ouvrit la porte. Une odeur familière en sortit aussitôt. Si parfum. Encore lui. Plus fort que jamais. Presque enivrant. Comme si l'esprit de C.G. avait vécu ici, intact. Cache du monde. Le cabinet était circulaire, tapissé de miroirs anciens. Au centre, une chaise et un petit pupitre en bois blonde, comme dans une salle de composition privée. Sur le pupitre, une unique page de musique, blanche, sans notes. Etiquette, unflacken, mais cette fois, ferme, intact. Elle s'en approcha lentement,
la silence était dense, charge, elle tendait la main. Épine le flacon touché, la pièce semble respire. Les bougies se mirent et vacillèrent. Un reflet, dans l'un des miroirs, bougia, pas la scène. Une silhouette, flot, masculine. Debout derrière elle. Elle n'y se retourne pas. Elle ferme les yeux. Elle murmure. Je suis là. Je t'écoute. Et dans le miroir, la silhouette lève la main, comme pour bénir. Au dire adieu. Asterisk elle reste de longues minutes immobile, face au miroir. La silhouette avait disparu, mais l'émotion demeurait, suspendue comme un dernier record qui refuse de mourir. Marie-Antoinette tenait le flacon contre ses poitrines, comme un talisman, les yeux fermés. Le cabinet semblait battre autour d'elle, au rythme de son souffle. Puis, doucement, elle ouvrit le flacon. Pas pour sentir, pas cette fois. Elle le fit par instinct, par fidelite et si qui l'appelait. Une vapeur douce s'écapa, presque invisible, et aussitôt, tous les miroirs de la pièce se voilèrent de bois, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Elle approcha l'un d'eux, et travers le bois, une skein se dessinait. Si n'était plus son reflet. C'était un salon de Vienne. Des bougies, un clavecin, une main de homme écrivain sur une partition. Elle vit son visage de jeune fille, riant, penché par-dessus son épaule. Si miroir, cette nuit, était devenu une fenêtre. Une larme roula sur ses joues. Pas de douleur, non. Une femme rare de tendresse. Un souvenir qu'elle ne savait pas encore avoir oublié. Elle effleura la surface du miroir, mais au contact de si peu, l'image se dissipa, remplacée par le reflet flot de son visage actuel. Elle n'était plus cette enfant. Mais l'amour, lui, n'avait pas changé. Elle retourna au pupitre. La page blanche était toujours là. Mais au centre, une note, une soul, écrite et l'encre pale. Un sol, simple, parfait. Comme si je lui tendait la main pour terminer enfin leur mélodie inachevée. Elle s'assit. Et pour la première fois depuis des années, elle joua sans trembler. Les notes vinrent d'elles-mêmes, comme dictées. Une mélodie, lente, mélancolique, mais lumineuse. À mesure qu'elle avançait, les miroirs se dégageaient de leur bois, un à un, comme des paupières s'ouvrant et au moment où elle joua la dernière note. La pièce entière semble exhaler un soupir. Un souffle chaud la frôla, comme un jaou contre la sienne. Puis le silence. Un silence apaisé, complète, comme après une réponse attendue depuis des siècles. Marie-Antoinette ferma le flacon. Elle savait désormais si parfum n'était pas qu'un centre. C'était une mémoire, un passage. Une ciel et cute. Asterisk de retour dans ses appartements. Marie-Antoinette gardait le silence. Elle n'y parla ni au personnel, ni aux dames de compagnie. Elle avait l'air absent, mais son esprit était plus éveillé que jamais. Si qu'elle avait vu, si qu'elle avait senti. Exigit d'être transcrit, pas pour Versailles, pas pour l'histoire, pour elle seule. Elle ouvrit un tiroir de son secrétaire, et en sortit du papier fin, et boards d'ors, et une plume qu'elle n'utilisait plus. L'encre se coula lentement. Elle n'écrivit pas une lettre de cour. Elle écrivit à lui. Et si, comme si, quelque part, il pouvait lire. Tu es venu, je le sais. Tu n'es jamais quitté ces lieux. Moi, Potter, je t'ai oublié par devoir.
par pair. Mais mon car lui n'était jamais efface. Ses mains tremblant légèrement. Elle continua malgré tout. Si parfum cette note si miroir, tout cela est toi. Et maintenant, et moi aussi. J'ai compris, tu m'as attendu. Pas pour me hanter, mais pour me rendre entier. Merci. Elle signa d'un simple prénom. Antonia, son nom d'enfance, celui qu'elle connaissait. Celui qu'il avait sans doute murmure. Dans ses pensées, pendant toutes ces années. Elle replia la lettre, la lia d'une Rubin crème, puis hésita. Et qui l'envoyeur? Et quelle adresse? Et quel monde? Finalement, elle alla jusqu'au jardin du Trianon, pieds nus dans la rosée. Là où elle l'avait vu, la toute première. Fois, elle enterra la lettre sur le vieux banc de pierre. Sans pierre tombale, sans témoin. Un adieu, mais aussi une offrande. Le vent léger apporta de nouveau la fragrance familière. Mais cette fois, elle n'était pas nostalgique. Elle était douce, paisible. Une étreinte invisible. Une approbation. Elle resta longtemps assise. Le regard tourne vers les étoiles, silencieuse. Pour la première fois depuis des années, elle n'y sentait plus dividée. Si G n'était pas un fantôme. Il était un fragment d'âme, revenu completer. Las IENNE dot, et dans le ciel au loin, une étoile filante traverse l'obscurité. Comme une note de musique glissée entre deux silences dot asterisk lecture suivants. Marie-Antoinette semble différente. Plus silencieuse, mais aussi plus serene. On disait dans les couloirs qu'elle revêt les yeux ouverts. Qu'elle parlait basse, seule à ses fenêtres. Sustains la surveillante à distance. Mais nul ne sait l'interrompre. Il émanait d'elle. Une lumière nouvelle. Une tristesse douce, presque belle. Un matin, elle demanda à Campin d'aller chercher un vieux livre de la bibliothèque impériale. Un grimoire couvert de cuir noir qu'elle avait reçu à ses 14 ans d'un abbé. Silencieux. Elle n'y l'avait jamais lu. Trop froid, trop austère. Mais cette fois, elle le désirait. Instinctivement. Campin la lui apporta sans un mot. La reine l'ouvrit seule dans le silence feuille du cabinet de lecture. À l'intérieur, les pages étaient blanches. Entièrement. Except la première. En haut, une seule phrase était écrite, d'une main inconnue, fine et penchée. Écrit si qui fut. Il n'y sera plus oubli. Son cœur cessera. Si n'était plus le temps des adieux. C'était le temps de la transmission. Si elle voulait. Que l'histoire de CG n'y disparaisse pas comme une vapeur. Elle devait la raconter. Non pas pour la cour, mais pour elle-même. Pour si que la mémoire oublie trop facilement. Elle s'assit à la lumière douce du matin, prête à ses plumes était. Comença. De bord hésitante, puis portée. Chaque ligne faisait ressurgir un détail, un frisson, un instant oubli. Le son de ses pas, dans le marbre de Schönbrunn, la chaleur de ses mains lors d'un concert, la rose passée sans mot, le parfum qu'il portait, sans jamais lui dire le nom. Plus elle écrivait, plus l'encre semblait couler d'elle-même. Parfois, elle sentait une présence derrière son épaule, comme si une main invisible relaxait en même temps. Le silence dans la pièce était complète, mais vivante. Elle écrivait jusqu'à si que la chandelle s'éteignit d'elle-même. Dans un souffle léger, le grimoire était à moitié rempli. Et sur la dernière page, qu'elle n'avait pas écrite, une phrase venait d'apparaître. Elle en eut le souffle coupe.
Tumas rendu ema mim. Maintenant, jite renze toi. Uni larm glissa sans, calcen rend compte. Si lever, si n'était pas un objet. C'était un passage. Un lieu de mémoire partagé entre deux aims, séparés par le temps, mais réunis par l'écriture. Versailles s'endermait plus tit, et mesure tu l'automne se paissait. Le vent fraissait les rideaux comme une main impatient, et les bougies vacillent plus vite. Mais dans les appartements du Trien, une veilleuse brûlait encore. Marie-Antoinette, assise près du feu, tenait un petit objet qu'elle n'avait pas revu depuis l'enfance, une hiat en porcelaine fine, ornée de roses miniatures. Elle l'a gardé dans un coffret, mais n'y s'en servait jamais. C'était un cadeau de son père, Joseph II, lors d'un rare moment de tendresse. Et elle avait juré de ne la faire tinter qu'une seule fois. Quand elle saurait que quelque chose ou quelqu'un était réellement revenu, cette nuit-là, elle la fit doucement vibrer. Le tintement fut discret, pur, fragile, presque humain. At a petit instant précis, le parfum revint, non pas comme un souvenir, mais comme une présence. Il remplaçait la peace. Elle single quotes enveloppait dont elle s'éleva. Le mur me montrait rien cette fois, mais elle savait, quelqu'un était là. Pas dans l'ombre, pas dans les objets. En elle murmura, je suis prête. Montre-moi si tu n'y vas pas encore. Les cheminées s'éteignent doucement. Les fraux s'installa, mais il n'était pas cruel. Il était comme une main sur la front, appesantie. Elle sentait son courage lenter. Non de peur, de confiance, soudain une musique. Faible, mais distincte. Si n'était pas un clavecin, un violon, mais une voix, humaine, grave, qui chantait un element ancien. Elle comprenait chaque mot. Elle ne se souvenait pas les avoir. Après. Et pourtant, son corps en connaissait chaque syllabe, astérisque le soir, tombait une dernière fois sur le Trianon. Un silence ouate, couvrait les jardins. Les feuilles n'y broussaient plus. Les fontaines semblaient figées dans un souffle retenu. Marie-Antoinette s'habilla seule, sans l'aide de ses dames. Une robe simple, ivoire, sans bijoux. Elle n'avait besoin de rien d'autre. Si soeur n'était pas pour paraître. Il était pour sentir. Dans ses chambres, le miroir était voile. De tulle blanc. Le clavecin, silencieux. Le flacon, ferme. Tout était à sa place. Et pourtant, tout semblait attendre. Comme si la vie savait quand cycle allait se refermer. Elle s'assit au bord du lit, les mains croisées, les yeux perdus dans la lumière des bougies. Elle entendait une porte s'ouvrir, lentement, sans grincer. Elle n'y tourna pas la tête. Elle savait. Si n'était pas une servante. Si n'était pas une présence physique. C'était lui. Oh, peut-être. Elle avec lui, réunis un instant dans cette frontière, entre mémoire et réalité. Les parfums se répandaient. Fort, profond, mais cette fois, il n'y rappelait pas l'enfance. Il évoquait la paix. Une paix obtenue, après la douleur, après les larmes, après les années d'exil intérieur. Elle ferma les yeux et s'arrêta. Si sûr qu'on n'offre, quoi ce qui nous reconnaissent entièrement, une main invisible effleura la sienne. Une caresse devint chaud. Puis un mot, soufflé dans son oreille, si doucement qu'il semblait ni de ses propres pensées. Tu n'as jamais été seul. Les larmes n'y viendront pas. Si n'était plus le temps de pleurer. C'était le temps de savoir. Tout ce qui,
Avate et perdu. L'innocence, la musique, la confiance, la foi, était revenu. Sous un autre fond, par un autre chemin. Mais revenu dot, elle se leva une fois, avanca vers la fenêtre. Ouvrit les volets. La nuit noire était paisible. Et là, dans les jardins, une lueur. Une simple lanterne, au bout d'une allée. Elle la fixa longtemps, puis referma doucement les volets dot. Elle se coucha sans bruit. Repose ses mains sur le drap. Et souffla la dernière bougie. Dans l'ombre, les parfums resta. Et les murs de Trianon. Retinwent leur souffle dot asterisk le matin se leva. Sans bruit sur le Trianon. Les oiseaux hésitaient et chanter. Comme si sentaient qu'il n'y fallait pas troubler si, qui venait de se terminer. Dans la chambre de la reine, tout était intact. Rien n'y semblait de place. Et pourtant, l'air portait quelque chose de différent. Madame Campan entra doucement, à pas retinus. Elle n'y dit rien. Elle s'approcha du lit. Marie-Antoinette dormait encore. Son visage était paisible, plus jeune qu'il n'y l'avait été depuis des années. Une main reposait sur son ventre, l'autre tête ouverte vers le ciel. Sur la table de nuit, un petit flacon, ouvert, vide, mais l'odeur était encore là. Campan ferma les yeux, inspirant doucement. Un frisson la traversa. Si parfum, elle n'y l'avait jamais senti avant. Et pourtant, il lui semblait familier. Comme si elle-même avait oublié quelque chose. Elle referma la fenêtre, tira les rideaux. La reine n'y se réveillait pas, mais elle respirait profondément, comme quelqu'un qui rêve d'un lieu connu. Elle murmura un mot que Campan n'y comprit pas. Peut-être un prénom, peut-être un adieu. Si jour-là, Versailles crut que la reine était malade, mais elle n'était pas malade. Elle voyageait vers un monde fait de sons, de letters jamais envoyés, de perfumes anciens et d'amours invisibles. Elle s'était retrouvée entière. Dans les jours qui suivirent, personne n'osa déplacer le flacon. On nettoya la chambre, on plia les draps, mais le petit flacon resta là. Et toujours, cette fragrance douce, chaude, presque impossible à décrire. Les années passèrent. La révolution arriva. Les couloirs changèrent de motors. Les miroirs furent retires. Les meubles vendus. Mais ceux qui pénétraient au Trianon disaient toujours la même chose. Ici, il flotte quelque chose. Comme une mémoire douce. Comme un parfum de vérité. Et dans un tiroir oubli, on retrouva un jour un livre, relié de cuir noir. Aux pages couvertes d'une écriture fine. Chéchies l'histoire de si qu'on n'écrit jamais, si qu'on sent, si qu'on oublie, si qu'on aime in silence. Le parfum perdu de la reine n'était plus perdu. Il vivait dans les murs. Et dans les cœurs qui s'éveillent encore, et acute couter elle ferma les yeux. Le chant le berquet, comme une main dans ses cheveux. Et dans cette douce torpeur, elle comprit le parfum, la musique, la lumière. Ce n'était pas une visite. C'était une union. Une réintégration de toutes ses parts perdues. Elle vit une dernière image. Une salle blanche, remplie de lumière dorée. C.G. l'attendait, assis, sans tristesse. Il souriait, mais il n'y l'appelait pas. Il la regardait partie, enfin entière, vers sa propre histoire. Elle rouvrit les yeux. Le feu reprit dans la cheminée. Le parfum s'était dissipé.
La clochette tombe au sol, reposate intact. Le silence etate revenue, mais il n'y passe plus. Il portait